The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, how are you all? I hope you are all fine and healthy at home. Are you eating good food at home? Yes. Don't take junk foods, drink lot of water, do some exercises every day. Don't use your mobiles for long time. It is not good for your eyes or your brain. Okay? I am sure that you will all follow these things as you are all very good children. Am I right? Yes. We will start with today's class. In the last few classes, we were discussing about the term safety, right? Safety at home, safety at school, safety on roads, and we discussed a lot of situations and also how we can be safe at these situations. Now we will move on to our next topic, in an emergency. Emergency എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? യെസ്, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ, അതാണ് അല്ലേ? ആരെങ്കിലും വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളലേൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാവ് യു കം അക്രോസ് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്? Yes, you just recollect last year there would have been many situations. Students, when they are coming down the stairs, they would have fallen and they would have got a wound, or someone would have fallen on the ground and got a fracture in their hand or on their leg, and somebody got hurt with a sharp things, sharp objects. Yes, just recollect all these situations. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? യെസ്, we are going to discuss about these things under this topic, in an emergency. That is, what are the basic help that we can give to a person who is injured or who is affected in such emergency situations before going to a doctor. അല്ലേ? പി ടി ടീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? മുറിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നല്ലപോലെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷനൊക്കെ ഇട്ട് കോട്ടൺ കൊണ്ട് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ബാൻഡേജ് ഇടും അല്ലേ? പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപകടം വന്ന ഉടൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ്, അതായത് ബിഫോർ മീറ്റിംഗ് എ ഡോക്ടർ വി ആർ ഗിവിങ് സം help or giving some aid to the person who is fallen or who is hurted or injured, and that is called the first aid. Before we discuss the topic in detail, we will do the PEP activity in page number 117. We have a key question here. What can we do to help if someone is hurt or unwell? And by the end of the session, we will definitely get the answer for this key question. We will do the PEP activity and come back. PEP activity, activity number 6.9. Figure 3 shows a set of items available at a local store. Place a tick under those that you would use to help someone who is bleeding from a cut. So someone is injured and blood is coming from the wound. Okay, ഒരു മുറിവെന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്, ലോക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയ സാധനങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു ടിക്ക് വിച്ച് വൺ വി വിൽ യൂസ് ഫ്രം ദിസ്. യു ക്യാൻ ടിക്ക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ. On the page you can see 3 more pictures there. There we can take bandage and also water bottle. അല്ലേ, നമ്മൾ ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ we will wash with water and then what we can do, we can apply antiseptic lotion and put a bandage over it. So these are the things that we will buy from the local store. ലോക്കൽ സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ. You can complete this activity by ticking these 3 items. I think now you are clear with the activity. Now we will continue with the chapter. You can take page number 118 and follow your textbook. We all have accidents now and then and we get hurt. Yes, when we meet with an accident, definitely we get hurt. When we are injured or suddenly unwell, what we need and want is someone to help us. Someone who knows what to do. അപ്പോൾ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസുഖം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചേർഡ് ആവുകയോ പരിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലേ? ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ നോ ഹൗ ക്യാൻ ദേ ഹെൽപ്പ് അസ്. അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ? അത് അറിയാതെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓരോരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ബിഫോർ യു മീറ്റ് എ ഡോക്ടർ, someone is giving you help to come out of that emergency situation. First aid is all about helping people in situations like this. So ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തരുന്ന ഹെൽപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് is emergency aid or treatment given to someone hurt or unwell before regular medical help arrives. സോ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷന് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഹെൽപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നൗ യു ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. We have an audio visual here. There is a small video here. We will watch the video and come back and you will understand better what is meant by first aid. Hello there. This is Dr. D. He's going camping with his friend Raghav. This is Raghav, Dr. D's friend. But Raghav seems to be a little tensed. He thinks something will go wrong with the trip. Dr. D assures Raghav that he has the first aid kit to help deal with emergencies. Oh no! Looks like Dr. D has hurt his knee. It's bleeding. Raghav is worried. But Dr. D seems to be calm. Let's see what Dr. D is going to do with his first aid kit. First of all, it is important to wash the wound. Hold it under running water. Next, wipe the wound with cotton wool soaked in antiseptic lotion to remove any dirt. Dirt could cause infection. If the wound is very deep, cover the wound with a clean, fresh bandage. Then go to see a doctor. Dr. D seems to be fine now. Goodness! Looks like the little boy has hurt himself. His hand is swelling up. Dr. D thinks putting an ice pack on it would reduce the swelling. Oh, this looks more serious. It is a fracture. Dr. D is a little worried. Remember, in case of a fracture, the important thing to do
is to prevent the injured part from moving. For this, we need a splint. Any stiff object, like a flat piece of wood or plastic, will do. Attach the splint to the fractured arm carefully. You can tie strings to hold it in place. You can also make a sling to keep the arm immobile. Fold a scarf or cloth into a triangle. Prepare the sling this way and make sure the injured arm is supported. Looks like Raghav and Dr. D are ready for the campfire. Oh, looks like Raghav has burnt his hand. Dr. D is checking the burn. It's a minor burn. Nothing a first aid kit can't handle. First, we need to move away from the heat. Next, hold the burn part under cool running water. Do this for at least 20 minutes if possible. It will prevent damage to tissue. Remember, do not use ice, as it could cause further damage. If blisters form, do not try and burst them. Cover the area with clean dressing, but do not use adhesive bandages. The same treatment can be done if some really hot liquid falls on you. If you suffer a chemical burn from strong cleaning liquids, then first use a cloth or brush to remove any chemicals from the skin. Then hold the hand under cool running water. Another type of burn is an electrical burn. In case this happens, first turn off the power with a wooden spoon or broom handle. You could also stand on a wooden plank or wear rubber slippers and turn it off. Lastly, wash the hand in cool running water. Remember, these are steps to first aid, which means it is the first thing to do in case of an emergency. The next step is to go see a doctor if the injury looks serious. At the end of the day, Raghav and Dr. D had a good camping trip, and we learned a lot about first aid. I hope you watched the video, right? Okay, what were the situations discussed in the video? Yes, first a man fell down and he got injured. Pinna blood varan thodanghi. So to stop the blood, he quickly cleaned the wound with water and put proper bandage. Pinna endai veroru boy veenu. He got a fracture. Appo endu chedu? The position of the hand should not be changed. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് ഉടൻ്റെ പീസസ് ആ കൈൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇളക്കാതെ അതിനെ ഒരു സ്ലിംഗ് ഇട്ട് കെട്ടി അല്ലേ. പിന്നെന്തായിരുന്നു? another boy got a burn അല്ലേ, പൊള്ളി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ കൈനെ കാണിച്ചു അല്ലേ. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻസ് and they explained you what is the first aid that need to be given at these situations. I think now you are clear with this topic. We have few activities here. We will complete the activity and continue with the chapter. Activity number 6.10. Identify and list situations in your school that might require first aid. Mention the first aid to be followed in each of the cases and explain what might happen if it is not provided. An example has been provided. Complete the table with 2 more situations. So situation തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കോളമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, എ ഗേൾ ഫോൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് കട്ട്സ് ഹെർ നീ. ഓക്കെ, കാൽ വീണിട്ട് കാലിൽ മുറി വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൂണ്ടിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തു. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദർ കുഡ് ബി ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ്
നിറയെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ അതർ ടു സിറ്റുവേഷൻ? ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് അനദർ ടു സിറ്റുവേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ബോയ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഗോട്ട് എ സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ഹിസ് ഫോർഹെഡിൽ ഒരു സ്വെല്ലിങ് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ ആ സ്വെല്ലൻ പാർട്ടിൽ മുഴച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഐസും കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? സ്വെല്ലിങ് കൂടുതലായിട്ട് അത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് 6.12. Kedar has burnt his finger while helping his mother prepare breakfast. He needs first aid. അപ്പോൾ അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേദാറിൻ്റെ കൈ പൊള്ളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി. Few instructions have been given. Place a tick or a cross against each statement to classify these as do's and don'ts of first aid for burns. Okay? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഏതിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഹോൾഡ് ദി അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ അണ്ടർ കൂൾ റണ്ണിങ് വാട്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 20 minutes. ഓക്കെ, അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം. കവർ ദ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ വിത്ത് എ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്. Then what else you can take? Do not keep ice on the affected area. അല്ലെ, ഐസ് വെക്കാൻ പാടില്ല ബേൺ ആയ സ്ഥലത്ത്. Then do not burst blisters. Blisters പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൊള്ളം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൊട്ടിക്കുക, പൊള്ളം വരുന്നതിനെ പൊട്ടിക്കുക. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ഡു നോട്ട് യൂസ് എ ബാൻഡേജ്. നമ്മൾ ബാൻഡേജ് ബേൺ ആയ പാർട്ടിൽ ബാൻഡേജ് ഇടാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ക്രോസ് മാർക്ക്. I think you are clear with this activity. You can complete this. Second question in the next pages, list the steps of first aid you should follow for burns. Burns in ulla first aid. This you can copy it in your studio. We completed all the activities. Now we will see what the conclusion is. You can take page number 121 and follow your textbook. First aid is the emergency aid provided in case of an injury or sudden illness before proper medical treatment becomes available. So before you meet a doctor, you are being given some treatment, and that is called the first aid. Knowing how to provide simple first aid will let us help people around us when they are hurt or unwell. So it is always better to know what first aid do we need to give to the people who are injured or those who are unwell. ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. യെസ്, when you are coming across some situations, you will be able to help others. Okay, I think now you are clear with the topic first aid, right? Now we will complete the concept map. Being safe. How can you be safe? You can stay alert and you can also give first aid during the emergency situations. Stay alert എവിടേക്കാണ്? സ്കൂൾ, ഹോം ആൻഡ് ഓൺ ദ road, and under that they have given 2 safety rules that need to be followed in these places. ഈ റൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൂൾസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ദീസ് റൂൾസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റുഡിയോ, ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, go through the topic once again for better understanding. Do all the activities. If you have any doubts, you can call me. Take care of yourself. See you soon in the next video. Bye.